Unit 1 Lesson 3 Lives around the world. Life means حياة. Lives الجمع بتاعها plural with VES. Lives around the world يعني حول العالم. Tell us about your life. كلمنا عن حياتك. What are your hobbies and interests? ايه هي هواياتك واهتماماتك؟ hobbies هوايات، interests اهتمامات. What's a typical day in your life? ايه اليوم اللي بيتكرر في حياتك؟ typical day. What job do you want to do one day? ايه الوظيفة او الشغلانة اللي انت عايز تعملها في يوم من الايام؟ job means وظيفة. Reading. Number 1. Read the profile quickly. Profile اللي هو الملف الشخصي. Which of the 3 questions is Shahana answering? أنهي سؤال من الثلاثة Shahana answering؟ شهانة بتجاوبه. Who is Shahana and what's she talking about? مين شهانة وبتتكلم على ايه؟ تعالوا نسمع مع بعض. My name is Shahana. I am from India. I live in a village with my parents, my brother, and my sister. I share a room with my sister. We all get up early. There is an outside tap at the end of the street where we live. My mom gets water from the tap every morning. Then we all have breakfast. We have bread with a cup of tea. My dad works in a shop. I have 2 jobs to do when I get home from school. I feed the chickens, then I help my mom make dinner. After dinner, I do my homework. Sometimes I help my brother and sister to do their homework too. Then I go to bed. دلوقتي سمعنا عن شهانة وقالت my name is شهانة. أنا اسمي شهانة. I am from India. أنا من الهند. I live in a village. Village means قرية. With my parents, mom and dad. كمان my brother and my sister. شهانة كمان قالت I share a room يعني أنا بشارك أوضة with my sister مع أختي. We all get up early. كلنا بنصحى بدري. There is an outside tap. وتاب means حنفية أو صنبور. outside يعني برا البيت. At the end of street في آخر الشارع where we live اللي احنا عايشين فيه. My mom gets water from the tap every morning. ماما بتجيب المية من الحنفية دي كل يوم الصبح. Then we all have breakfast. بعد كده كلنا بناخد الفطار. We have bread with a cup of tea. بناخد عيش with a cup of tea مع فنجان شاي. My dad works in a shop. وبابا بيشتغل في محل. I have 2 jobs. عندي وظيفتين to do when I get home. لما بروح البيت from school من المدرسة بيبقى عندي وظيفتين بعملهم 2 jobs. I feed the chickens. بأكل الفراخ. Then I help my mom make dinner. وبعدين بساعد ماما في عمل العشاء. After dinner بعد العشاء I do my homework. بعمل homework بتاعي. Sometimes I help my brother and sister. وساعات بساعد أخويا وأختي to do their homework. إن هم يعملوا الhomework بتاعهم. Their يعني حاجة بتاعتهم. to أيضا. Then I go to bed. وبعد كده بروح السرير. Now let's answer some questions about شهانة. ودلوقتي نحل شوية أسئلة عن شهانة. Number 1. Read the profile quickly. Which of the 3 questions is شهانة answering? يعني هنقرأ البروفايل. بروفايل يعني ملف شخصي لشهانة. هنقراه تاني زي ما قريناه. احنا قريناه مرتين. Which of the 3 questions يا ترى ايه من الأسئلة الثلاثة is شهانة answering كانت بتجاوبها شهانة في الباراجراف ده أو في البروفايل ده. نشوف ال3 أسئلة مع بعض تاني. What are your hobbies and interests؟ هوايات واهتمامات. What is a typical day in your life؟ يوم بيتكرر. What job do you want to do one day؟ شغلانة عايزة تعمليها في يوم من الأيام. طبعا شهانة كانت بتجاوب question 2 What's a typical day in your life؟
Number 2. Read the article again and choose the correct answers. نقرأ article means مقالة، يعني برضو البروفايل أو اتكلمت عليه شهانة again and choose the correct answers. Number 1. There are 5 or 4 people in Shahana's family. تعالوا نعد كده شهانا's family. Shahana, her mother, her father, her brother and her sister, so they are 5. Okay, number 2. Shahana lives or doesn't live in the city. Yes, doesn't live. She doesn't live in the city, she lives in a village. Excellent. Number 3. The family has or doesn't have water in the house. Yes, doesn't have. هم ما عندهمش مية في البيت بتاعهم. That's right. Number 4. Shahana has or doesn't have breakfast with her family. Yes, has. عشان هي فعلا بتاخد الأكل مع عيلتها. Number 5. She helps her mother feed the chickens or make dinner. Yes, make dinner. بتساعد مامتها في عمل العشاء. Number 3. Read the answers about Shahana. What are the questions? دلوقتي بقى هو مدينا answers وعايز مننا نعمل questions. يلا كده نحاول. Number 1. She lives in a village. Village ده طبعا مكان، يبقى نسأل عليه بكلمة where. أين؟ where. بعد كده لازم نحط helping verb. هنشوف الverb اللي عندي lives with s، يبقى هنا I must put does. where does. وبعدين ابتدي الجملة من أولها. she اللي هي شهانة live without s، من غير s بقى خلاص لأننا حطينا does. يبقى الquestion بيقول where does شهانة live. Number 2. She shares a room with her sister. يعني هي بتشارك الأوضة مع أختها. her sister طبعا إنسان، يبقى نسأل عليها بكلمة who يعني مين. يلا نقول who does excellent she share a room with and the question mark. Who does she share a room with? Number 3. She has bread with a cup of tea. Cup of tea جماد، نسأل عليه بماذا. what يلا what does she have not has. ليه بقى؟ عشان حطينا does يبقى الفيرب اللي بيجي وراها بيبقى infinitive، فالinfinitive اللي هو verb to have. والquestion يبقى what does she have for breakfast? question mark. Number 4. He works in a shop. shop طبعا مكان، يبقى نسأل where أين. where does he اللي هو her father. where does her father work without s، من غير s خلاص. Number 4. Answer the questions. What is Shahana's morning routine? ايه الروتين الصباحي morning بتاع شهانة؟ She gets up early، بتصحى بدري and has breakfast، وبتاخد الفطار. Number 2. What jobs does she do in the house? She feeds the chickens، بتأكل الفراخ and help her mom make dinner، بتساعد مامتها في عمل العشاء. Number 3. When does she do her homework? when قلنا يعني متى بتعمل homework. She does it after dinner، بعد العشاء. Number 4. Who does she sometimes help to do their homework? مين اللي هي ساعات بتساعده يعمل homework. She sometimes helps her brother and her sister to do their homework، عشان يعملوا الهومورك بتاعهم.
research, find out about the life of another person outside Egypt. يعني هندور مع بعض ونكتشف حياة حد تاني another person شخص آخر outside Egypt برا مصر. Where does he or she live؟ هو عايش فين؟ What is his or her daily routine؟ ويا ترى ايه الروتين اليومي المعتاد عليه سواء هي أو هو. his or her. Writing. Number 5. Write about your daily routine. اكتب عن الروتين اليومي بتاعك. What do you do every day؟ بتعمل ايه كل يوم؟ Page 7. Reading. Read the conversation and answer the questions. هنقرا مع بعض المحادثة ونحل الأسئلة. The conversation between يونس and grandma. ما بين يونس وتيتو. نسمع مع بعض. Grandma, have you got a watermelon? Yes, I have. It's on the table. Can I have some, please? I like watermelon. Yes, of course. We need a knife to cut it. Should I help you to cut it? Thank you, Eunice. But be careful with the knife. سمعنا مع بعض dialogue أو conversation between يونس and grandma. ما بين يونس وجدته. يونس قال لجدته grandma have you got a watermelon؟ انت عندك بطيخ؟ فجدته قالت له yes I have, it's on the table على الترابيزة. يونس can I have some please؟ ممكن اخد شوية some. I like watermelon. أنا بحب جدا البطيخ. grandma قالت له yes of course you need a knife to cut it. محتاجين سكينة knife. طبعا هنا key silent مش بتتنطق. knife to cut it عشان نقطع البطيخ. eat اللي هي the watermelon. يونس قال لها shall I help you to cut it؟ ممكن أساعدك في اني اقطعها. it اللي هي يقصد بيها the watermelon البطيخة. grandma قالت له thank you يونس but be careful with the knife. بس خلي بالك من السكينة. be careful with the knife. Underline the 3 questions. Which question asks for something؟ underline يعني نخطط على 3 أسئلة في المحادثة اللي احنا سمعناها. ويا ترى which question asks for something؟ ايه السؤال اللي كان بيسأل عن حاجة او بيطلب حاجة؟ yes can I have some please؟ السؤال اللي قاله يونس can I have some please؟ هو هنا بيطلب some watermelon. Number 2. Which question suggests doing something؟ ايه السؤال اللي بيقترح انه يعمل حاجة؟ yes shall I help you to cut it؟ هو بيعرض عليها وبيقترح على grandma ان هو يقطع البطيخ. which question asks what grandma has؟ ايه السؤال اللي بيسأل grandma اذا كان عندها حاجة؟ grandma have you got a watermelon؟ وهنا بيسأل grandma اذا كانت عندها بطيخ ولا لا. Number 7. Complete the text message with can, shall or have you got. هنكمل باستخدام can or shall or have you got. Hi Amal. That game called Odd One Out? Yes, have you got. Hi Amal, have you got that game called Odd One Out؟ يعني هل انت عندك الجيم اللعبة اللي اسمها Odd One Out؟ No, I don't play that game now. قالت له لا أنا مش بلعب اللعبة دي دلوقتي. It's for young children. اللعبة دي للصغيرين. Young children يعني الأطفال الصغيرين. Number 2. Any other children's games? Have you got? Excellent. Have you got any other children's games? يعني هل عندك لعب تاني للأطفال؟ Other أخرى. My 6-year-old cousin is here. cousin معناها ابن أو بنت العم أو العمة أو الخال أو الخالة. أي حد من دول بيتسمى cousin.
فهو بيقول لها my cousin اللي هو 6 years old is here يعني هنا and he wants to play a game with me وعايز يلعب جيم معايا، نفسه يلعب لعبة معايا. Yes, I have role play. Do you remember that game? قالت له أنا عندي لعبة اسمها role play. فاكرها؟ Do you remember? Remember يعني يفتكر. That game اللعبة دي. Yes, I do. I borrow it this evening. Can I borrow it this evening? يعني ممكن استلفها منك في المساء النهاردة. borrow means يستلف أو يستعير. My cousin would love it. أكيد هيحبها. Of course. I play it too. Shall. Excellent. Shall I play it too? يعني ممكن ألعبها أنا كمان. To قلنا means أيضا. It's better with 3 people. هي بتبقى أحسن ب3 أشخاص. And I still enjoy that game. وأنا لغاية دلوقتي بحب اللعبة دي. Still يعني ما زلت. Enjoy بستمتع بيها. Of course. You can come to my house later. Of course طبعا. You can come تقدر تيجي to my house لبيتي later فيما بعد. Writing. Number 8. Work in pairs. نشتغل كل 2 مع بعض. You want to play a game. انت عايز تلعب لعبة with a friend next weekend مع صاحبك نهاية الأسبوع القادم. Take turns. خد دورك to write text message. اكتب لنا text message to each other. اكتبوا لبعض messages. Include questions with shall, can and have you got. هنكتب برضو أسئلة باستخدام shall و can و have you got. Start like this. ابتدي كده. Hi, shall we play a game next weekend? Number 2. Read your text message conversation. هتقرأ المحادثة بالرسائل اللي انت كتبتها. Circle all the questions. هتعلم على كل الأسئلة. Have you written them correctly? يا ترى انت كتبتهم صح؟ Writing tip. وانت بتكتب خلي بالك use short and clear sentences in text messages. Use short and clear sentences. جمل واضحة clear and short قصيرة in text messages في الرسائل النصية. Thank you everybody. We are going to meet soon with lesson 4. Goodbye.